Ezekiro ky'olunaku olwaleero nkwaniriza ku Star TV emunyenye eggwanga webale gyonna gy'otuusizaako engalo na gyonna gy'osinzira okuba ng'otulaba ky'okola ky'amaanyi ate era kya ttendo. Ennaku z'omwezi tubala 20 omwezi tuli mu Gwakubiri omwaka 2025. Nze Jethro Kasaigi Dorothy Namuyomba agenda kuba neegattako mu maaso awo ku mbeera y'abanaffe abakozesa obubonero ag'enkizo ku Ssatu gatandise bwe gati. Omumyuka wa President era Ssenkulu wa St. Lawrence University, Retired Major Jessica Alupo, akunza amatendekero aga waggulu okweyuna enkola ya tekinologiya kalimagezi AI ku lw'ebyensoma ebyeyagaza. Alupo abadde ku matikira aga St. Lawrence University ag'omulundi ogw'e15 e Lubaga. Amatikira ga St. Lawrence University ag'omulundi ogw'e15 gatandise na kuyisa bivvulu okwetooloola Lubaga. Amyuka President Retired Major Jessica Alupo era Ssenkulu wa St. Lawrence University Lubaga asabye gavumenti n'ebitongole byayo okweyunira enkola ya kalimagezi AI mu buweereza bw'ebitongole byayo lwakuba tekinologiya teyeewalika. Embracing artificial intelligence in contemporary higher education. The theme of our ceremony is a crucial consideration for our future success and the future of our institution. Artificial intelligence is a powerful tool reshaping industries, economies, and even the way we learn and think. To ignore its potential would be to limit our own potential. Alupo atendereza enkolagana ennungi wakati wa St. Lawrence University ne Renu University okuva mu ggwanga lya Russia ebasobozesezza okutumbula tekinologiya mu byenjigiriza bya St. Lawrence University. Specifically, I would like to thank His Excellency, the Ambassador of Russia to Uganda, for allowing our university to partner with universities in your great country. Akulira Uganda Communications Commission Nyombi Tembo atendereza amaanyi ga kalimagezi AI okuziba emiwaatwa mu by'empuliziganya. Look at personalized learning. AI-powered tutoring systems can provide students with additional support by recommending lessons and resources that mirror a student's progress. UCC, through its school ICT laboratories, can provide the infrastructure required for hosting AI-powered tools. UCC is committed, and that is government, to bridging the digital divide in Uganda, and through its support for setting up school ICT labs and improving internet infrastructure. Newankubadde AI waali abayizi n'abantu ssekinnomu balabuddwa ku nkozesa embi eya kalimagezi AI ayolekedde okudibya ennono n'amateeka agafuga emirimu n'obuweereza. Be mindful of its limitations and its potential biases and the ethical considerations surrounding its development and deployment. You talk of climate change, you talk of global terrorism. The third global risk facing the world is misinformation and disinformation. And AI has all the potential and all the ingredients to propel this. Ko akakiiko ka St. Lawrence University kasoomozeddwa ku butebwe kateekeddwa okwekenneenya enkozesa ya AI mu mirimu gya ssettendekero n'abatikkirwa bawabuddwa ku kukola emirimu n'obukugu. As you embark on this new chapter, I wish you to enhance the opportunities advanced by artificial intelligence. With you upon this academic milestone, which may serve as the beginning of your journey of excellence in the world of academia. Amatikira ga St. Lawrence University ag'e15 ge gasoose okufulumya ba DJ n'abakubiriza emikolo MCs. Bwetweyongerayo kkooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo yakuliyirira abaakosebwa olutalo olw'abayeekera ba Lord Resistance Army LRA olwayindira mu bukiikakkono bwa Uganda. Kkooti y'ensi yonna etuula e Hague mu Netherlands eragidde bonna abaakosebwa olutalo lwa Joseph Kony baliyirirwe obukadde bwa €52 nga mu za Uganda bwe buwumbi 2.
emyaka egisoba mu 2 abantu b'omu mambuka bagimala nga basula bakukunadde nga lumonde mbikata olw'abayekera ba Lord Resistance Army Joseph Konyi nga babajojobya. Omu ku baduubizi ba Konyi Dominic Ongwen yakwatibwa era n'atwalibwa mu kkooti y'abakalintalo n'avunaanibwa emisango egya naggomola okuli okutta abantu, okutyobula eddembe ly'obuntu, okutulugunya abantu n'okwonoona ebintu byabwe. Enkya leero abakungu okuva mu kkooti evunaana abakalintalo basisinkanye b'ofiisa mu ofiisi ya Ssaabaminisita okubategeeza nti abantu 49,772 be bagenda okuliyirirwa. I want to thank every one of you who is here. It shows the commitment that we have and the desire to see that the victims of insurgency, especially in northern Uganda, are addressed very well to the logical conclusion. As you are all aware, the Resistance Army, rebel group led by Joseph Kony, exerted heavy humanitarian pain to the people of the north, leading to widespread displacement, loss of life, atrocities against civilians in northern Uganda, particularly in the Acholi region, Lango region, and Teso sub-region. Scott Bate okuva mu kitongole ki Trust Fund ekya kkooti eno ategeeza nti kkooti yalagidde baweebwe obukadde bwa euro 52 zino nga zibalirwamu obumbi bwa Uganda 200,000. The reparations order is against Dominic Ongwen. So under the Rome Statute, the principle is the perpetrator pays. However, we do recognize, and the drafters of the Rome Statute did recognize, that the perpetrators don't always have a lot of money and may not be in a position to pay for their victims. And so that is the Trust Fund for Victims. The court had asked the Trust Fund for Victims Board of Directors to consider a complement towards the reparations order. On Tuesday, 18 February, the court approved our implementation plan. And so now we have the approved plan. The court indicated that there are almost 50,000 victims that were harmed by Ongwen's crimes. And the court said each of these victims should receive a symbolic payment of 750 euros. So in total, the court estimated that the total cost of his crimes, the total cost of the injury that was perpetrated or caused by Ongwen's crimes, is 52.4 million euros. Mu kaseera kano kkooti eno eri mu kwebuuza ku buli gwe kikwatako n'abo abaakosebwa engeri gye banaafunamu ssente zino. But the trust fund doesn't have money itself. We need to fundraise. We have to go to donor governments, we have to go to foundations and other institutions to mobilize and to fundraise on behalf of the reparations order. And so that is what we have been engaged with. This week, there are 200 members of parliament who have called me already. They expressing concern that you have supplied forms, that their electorates have started approaching them, that they are hearing that forms are moving around. And some of them believe that they had parents who died, who were massacred, and they have not received forms. So already, as he says, already we have started receiving challenging feedback from the communities. To make very clear what is happening, by who is eligible, to be very open with the public and tell them you are not eligible for this, but you are eligible for that. Because otherwise what's going to happen is we're going to end up with additional lawsuits. And I think the Attorney General's chambers can tell you that that's what usually happens. I was left out, I go to court, we spend a lot of time in litigation, and that's very costly. We are using radio, spot messages, extensive campaigns and engagement in the communities to not only unpack the reparation order, but to address the various proceedings that are entailed in the order and the actors that are coming in to engage them. Kubumbi ebibiri, government ya Uganda nayo esubira okuwaayo omutemwa. Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi ategeeza Parliament nga gavumenti bwetuukiriza ekiragiro kya kkooti ensukkulumu okuzza emisango gy'abantu ba bulijjo egyali giwozesebwa mu kkooti y'amagye eri Ssaabawaabi wa gavumenti. Amawulire ga Kafuuzi galeeseewo okubagana empawa mu bubaka wa Parliament kwongera ebiragiro bya kkooti ensukkulumu gye bikwatiddwamu.
Ababaka ba Paalamenti bakubaganya empawa ku kuteekesa ebiragiro bya kkooti ensukkulumu naddala bwe yateeka ekkomo ku kya kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. We're barred from focusing on discussing court proceedings. I don't think human dignity or human heart was anybody in this house, including yourself, Madam Speaker. Do not sit in this seat, in this house, and start directing a court on what to do. We did our part. Everybody knows the health of doctor, and if somebody cannot see, then that is not Parliament. Ababaka bawakanyizza ekya kkooti okuwozesa Besigye newankubadde embeera ye y'ebyobulamu teyeeyagaza kyokka n'atuuka n'okuzzibwa mu kkomera e Luzira. Dr. Besigye appeared yesterday in court on another issue, and it was on an application made by his lawyers about a different thing. As we speak now, Madam Speaker, Dr. Besigye has not been charged or arraigned before any court, as we Parliament had intended. Court producing under the application writ of habeas corpus. Esaba omuntu waabwe nti gyali aliruddawo government mu producing. Kye twasaba mu Parliament twagala kulaba kye bakyajinga Kano Besigye ne munne Hajoli Lutale era n'eggulu tekyabaddewo. Ye omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Asumani Basalirwa ayagadde okumanyisibwa ku mbeera y'obulamu bwa Besigye. Attorney General, since there were commitments and undertakings made on the floor, wouldn't it be better for you to come and update this House on the status report or progress of the commitments and undertakings that we took with Amyuka Sabawolereza wa Government Jackson Kafuzi yeewaze okunnyonnyola ku mbeera ya Besigye olw'okwewala okukontana n'emirimu gya kkooti wabula ategeezezza Paalamenti ng'emisango gyonna egyalagirwa kkooti ensukkulumu okuzzibwa mu kkooti za bulijjo. Bwe bamaze okuzibwa Ssabawaabi ekitabudde akulira oludda oluvuganya gavumenti Jose Nyonyi. Once the DPP receives a file, the DPP is supposed to read the facts on the file, and if the DPP is convinced that the facts and evidence reveal a case, then the file will be sanctioned. So the file is with the DPP? So I want to tell you that the files have been transferred to the civil court and to the DPP. Has Attorney General gone and ordered the DPP here sanction these files? Zafuna zino okuva mu police. Zino okuva mu police obe IGG. Kati zino ze yafunye yazijjewo. Kye twagambye government Besigye ba mu releasing. Bwe baba naba basobola bademu bamukwate. Bamutwale ku police akole statement. Kati Attorney General yagamba file zigenze zitya zivudde wazirazeewa. Kye kibuuzo DPP azifunye atya? Kwa DPP tasobola kufuna file eva mu court martial. Suubira nti olw'okuba nti court martial yennyini ye yakwata abantu bano Besigye, Lutale, Aaron Kizza ate ne baweereza mu kooti high court. Already court eri compromised. Sipiika wa Paalamenti Anita Among asabye bapulida ba Besigye okulondoola yafeesi ya Ssabawaabi okuzuula baddala fayiro z'emisango zaatuuse. Ndi Africa Farida ne Gloria Gutabinji mu Paalamenti. Munnamagye yaganyuka Kano Dr. Kizza Besigye alabiseko mu kkooti ya Buganda Road ku by'omusango gw'okukuma omuliro mu bantu. Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Winnie Nancha ayimiriza okuwulira omusango guno okumala ekiseera olw'embeera y'obulamu bwa Besigye era agobye okusaba kw'okuyimbula Besigye Bunnambiro. Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Winnie Nancha Jethro ali mu mitambo gy'omusango gwa Kano Dr. Kizza Besigye ogw'okukuma omuliro mu bantu awaliriziddwa okwongerayo okuwuliriza omusango guno ekitongole ky'amakomera bwe kiremereddwa okumuleeta mu kkooti olw'embeera y'obulamu bwe. Besigye avunaanwa ne munne munnabyabufuzi Samuel Walter Lubega Mukaaku ng'emisango egibavunaanwa baagizza mu mwaka gwa 2022 bwe baagumba ekibuga nga bawakanya ebbeeyi y'ebintu okubeera waggulu.
Newankubadde omuvunaanwa omukulu mu musango gw'okukuma omuliro mu bantu talabiseeko mu kkooti, omulamuzi Winnie Nancha awadde ensala ye mu kusaba kw'okuyimbula Besigye Bunnambiro era ategeezezza bapuliida be ng'okusaba we baakuteeka ewakyamu era kkooti yakuddamu okutuula oluvannyuma lw'emyezi 3. When two similar applications are made in both a magistrate's court and a high court under the Human Rights Enforcement Act, the following scenarios may occur. The first is jurisdiction. The High Court has broader jurisdiction and can handle more complex cases, including those involving non-derogable rights and freedoms guaranteed under Article 44 of the Constitution. The applications being similar before both courts, the High Court takes precedence. This also serves to avoid duplication of efforts and conflicting judgments. It ensures a more efficient legal process and consistent rulings. With that being the case, court strongly points out in coming to a decision the following. Dr. Kizza Besigye was granted bail in this particular matter on the 1st of July 2022 and has since been exercising his right to liberty. Secondly, the human rights violations raised were not committed within this court and or within its jurisdiction. An application whose decision has a similar effect as the one before this court, which is High Court MC number 0031 of 2025, retired Colonel Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Lutale versus Attorney General and Commissioner of Prisons is before the High Court and is being determined. The High Court takes precedence over the Chief Magistrate's Court of Uganda Road. A decision by this court on prayers made has the effect of creating parallel proceedings and the potential for conflicting decisions and judgments, which curtails judicial efficiency. Ensala y'omulamuzi Nancha tesanyusizza bapuliida ba Besigye era bano bennyamidde olw'ekitongole ky'amakomero obutaleeta Besigye mu kkooti kye bagamba nti kimukandaaliriza okufuna eddembe lye. Embeera ebaddewo mwenna mugirabye etunyize naye tetwewunyisizza. Ekisooka kwe kuba nti Dr. Besigye tebamuleese ate ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti munnange babuuze lwaki tali wano. Ng'era omulaba naye talaba nti kyangu nnyo okubabuuza era atuuse n'okuwolereza omukyala azaawo, waliwo omukyala azaawo wa prisons n'amugamba Dr. Besigye walaga ataliiwo. Tatawanye mubuuza nti lwaki taliiwo. Agamba waayi sijja kgenda yeeyo mukazi wattu era omulabi agaye mukazi wattu naye tamanyi. Ne tusaba nti kale abeeko bw'abakangavvula kubanga bw'obwa ekiragiro kya kooti nti Dr. Besigye mumukomyewo wano nga abiri olwaleero awulire rulingi ye ne batamuleeta ne batawa na nsonga. Kooti eteekeddwa obbakangavvula. Kkooti ewozesa emisango gya bulijjo wansi w'omulamuzi Douglas Singiza yawaliriziddwa okuzza Besigye mu kkomera olw'embeera ye ey'ebyobulamu. Nze Nancy Sobige Viola ne Nnamammonde Deborah abakusakidde bino. Papa wa Orthodox His Beatitude Patrick Theodoros Owokubiri olunaku olwokubiri ku bugenyi obw'ennaku 3 mu Uganda alumaliddeko mu disitulikiti y'Omoro mu bitundu bya Kyoli. Omukulu ono aguddewo n'okutukuza ekereziya ya St. Catherine ku kyalo Nyeke mu Omoro n'asaba abagitwala okubukaza enjiri ey'emirembe n'okwagalana. Sawa nga zoolekera okuwera mukaaga ez'omutuntu ennyonyi namunkanga ebadde mu papa aba Orthodox lwetuze ku kasaawe k'eggulu mu Akyoli. Papa yaniriziddwa abalabeezi aba Orthodox ab'enjawulo n'abantu abalala. Papa oluvudde wano ayingidde oluseregende lw'emmotoka olumuwerekedde okutuusa ku kyalo Akyoli Nyeke mu ggombolola y'Erakwaya mu disitulikiti y'e Omoro. Papa olutuuse atandise n'omukolo gw'okuggulawo n'okutukuza ekereziya ya omutukuvu Catherine ku kyalo kino. Emikolo egy'enjawulo gikoleddwa mu kuggulawo ekereziya eno nga kubaddemu okukuba enzigi olwo ne balyoka bayingira. Olutuse munda era waliwo emikolo egy'enjawulo egikoleddwa mu nzikiriza eno ey'aba Orthodox.
oluvannyuma ekyambalo kya paapa kyabaddemu ekibadde kitukula ng'amatobuta kiyuziddwa olwo obugoye ne bugabirwa abantu ab'enjawulo. Abafunye ku mukisa guno mubaddemu omubaka wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo, omubaka w'e Kalangala omukyala Helen Nachimoli, nga paapa abambazizza akambala akeeru akavudde ku kyambalo kye ekiyuziddwa. Ekikoleddwa wano olwaleero kitukuvu nnyo n'olugoye olwo lwakoleddemu emirimu egyo okuba nti aluyuzizza ffenna n'atugabirako abamu ku ffe era nga nze omu ku bakafunye kiba kitegeeza emikisa gitambule nawe buli gy'onoolaga nga buli kye nnaakola nga n'enjirayo olugoye luno nja kufuna bya miracles, nja kufuna emikisa, nja kufuna ebintu bye mbadde sisuubira na kufuna naye nga mbifunye. Egyo gino gy'emikisa gye tufuna mu kukyala kwa paapa oba patriarka ffe nga abakristaani abaorthodox abateefu. Obugoye obulala paapa akoze omukolo gw'okubukasuka mu bagoberezi olwo abasobodde okufuna omukisa ne bagabanako. Obubaka bwa paapa akubiriza abakulembeze b'omu kitundu okubuulira enjiri ereeta emirembe n'okwagalana. My son Nectarius, you love your priests, you love the people of Gulu, you love everybody and teach the mission of Orthodox, then you have the blessings and whatever you want in life. Να το διαβιβάσω, να το διαβεβαιώσω ότι ό,τι γίνει στην περιοχή είναι για αυτούς τους ανθρώπους. And he would like to give you, to make sure with you that whatever is going on here, it's because of the blessing of God, and may God bless you so that you can serve people. Atwala ekeresia ya St. Catherine, Papa gy'atukuza olwaleero ategeezezza nti okukyala kwa Papa kwa makulu nnyo ddala era naawe ebitonotono ebikwata ku ekeresia eno. Church has nurtured so many souls. This place was formerly one of the base of the rebel leader, Joseph Kony, who had his house under the mango tree where we started a church. Then we changed his home into a church. Now this place is a place for healing, a place for spiritual nurturing and changing the attitude of people and also socializing. This community come together, they do farming, they have their groups, they come to church, they pray, they have their committees. So it is changing life in so many ways. Papa aba Orthodox yatuuka mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno era ng'ali ku bugenyi bwe bwa nnaku 3 wano mu Uganda wakubukomekereza olunaku lw'enkya mu bitundu by'Ejjinja. Nze Andrew Sebbira wano mu disitulikiti y'e Omolo. Weebale nnyo Andrew Sebbira owaaye kansuubire nti naawe onoofuna omukisa okufuna ku lugoye olwo paapa lwakoleddemu emikolo emikisa egyo ogyetaaga. Kakati ejje erikuma president lifulumiza b'ofiisa 98 abamaliriza okutendekebwa ku ttendekero lya Amilcar Cabral Airborne Training School ETSSC e Nakasongola awo nga bamaze emyezi 6 nga batendekebwa n'okuweebwa obukugu obwenjawulo mu kulwana n'obukulembeze. Omuduumizi w'ejjira SFC Major General David Mugisha alabudde b'ofiisa abafulumye okwewala obusosoze n'obuli bw'enguzi ku lw'amagye ageeyagaza. Ejje erikuma pulezidenti lifulumiza b'ofiisa abasajja 84 n'abakyala 14 nga bamaze emyezi 6 ku ttendekero lya Amilcar Cabral Airborne Training e Nakasongola nga batendekebwa n'okuweebwa obukugu bw'ekijaasi n'obukulembeze. Okusinziira ku muduumizi wa SFC Major General David Mugisha, amagye gateekeddwa okutendekebwa olutatadde era mbu eno y'ennono kwe galina okwesigama. Allow me to thank Special Forces Command leadership for your steady commitment you have always demonstrated in the course of training our personnel. Your dedication to enhancing combat readiness ensures that we remain prepared to defend our nation at all costs. Through your leadership, guidance, and investment in rigorous training programs, you have equipped our troops with the skills, discipline, resilience necessary to meet any
challenge. Major General David Mugisha anyikiza nti bagoberera n'okutuukiriza ekirooto kya pulezidenti eky'amagye ageeyagaza era akunze abajjaasi okwewala obusosoze n'okwenyigira mu nguzi ettaka n'ekifaananyi ky'amagye. As we prepare to leave this prestigious school and take on new responsibilities and roles, ladies and gentlemen gathered here tonight, remember that Special Force plays a critical role in national security, defense, and specialized military operations. And it is against this background that I urge you to always remember the core values that you have guided and shaped you to reach this far. Akulira ettendekero lino Nakasongola Major Richard Mukwaya asiimye abajaasi ba SFC abafulumiziddwa olw'okukolera awamu n'obuteesaasira nga batendekebwa. Abajaasi ba SFC abasukkulumye ku bannaabwe basiimiddwa era baweereddwa engule. Ndi Ivan Kahwa wone Nakasongola. Kkooti enkulu egobye ekitongole kya Njeru Livestock Farm ekisangibwa mu Town Council y'Enjeru mu disitulikiti y'Ejjinja ku ttaka ly'omugenzi Hamu Mukasa erimaze ebbanga nga likaayanirwa. Ettaka ebadde likaayanirwa litudde ku bugazi bwa yiika 469. Abakozi ababadde bakola ogw'okulunda ente za gavumenti ku faamu ya Njeru Livestock ngeri wansi wa National Genetics Research Institute basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lwa kkooti okuwa ensala yaayo ku ani nannyini ttaka omutuufu. Mu kino abafamire y'omugenzi Hamu Mukasa baddiziddwa ettaka lyabwe libaludde nga bagugulanirako ne Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi. Okusinziira ku munnamateeka wa famire y'omugenzi Hamu Mukasa, Andrew Kibumba ategeezezza nga bwe baddukira mu kkooti oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okusasula ensimbi famire ya Mukasa ze yali egibanja. Ettaka lino lizze alimu okulwana mu kkooti olwa gavumenti okulemererwa okusasula ssente eza rent oba liizi gyafuna okuva mu famire ya Hamu Mukasa. Era mu kkooti n'esalawo nti stock farm ejjako ebintu byayo. Era kuliko n'akasente akala akabanjibwa mu kye tuyita damages. So okumala ebbanga ddene tebasasula, tuwandiikidde amabaluwa tebagaddamu, tusaaviza Attorney General, tusaaviza Edinabwi, tusaaviza Minisitule ya Agriculture. Ne manager wa faamu eno ye yali agifedera nti ettaka lino libye lyakola mirimu gijenga ye. Bano kati baagala buli omu alina ekintu kye ku ttaka lino akiggyeko. Yatuse emitendera gyonna mu mateeka tukwate ebyayo baddize era tukwate ente zedde zikyasigadde ku faamu. Sebusenge bayina ku faamu babadde fujjo lyonna era nebaza nakiddeko tabadde fujjo ashoboze mu mbeera ya bukakamu. Akawungezi ka leero emmotoka zireeteddwa okujja ente zino ku faamu era omusasi waffe waaviiriddeyo ng'enteekateeka ziwedde. Ssentebe wa NRM Entebbe Stephen Gashaija adduukiridde agamu ku masomero ga gavumenti n'emmere y'ekyemisana eri amasomero ga primary ne secondary. Gashaija agabye ttani 5 n'asaba abazadde okufaayo ku nte y'abaana baabwe ku lw'ebyenjigiriza ebirungi. Kigungu Primary erimu ku masomero ga gavumenti agasangibwa mu munisipaali y'Entebbe nga lisangibwa mabega w'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe wabula nga lisinga kwettanirwa abaana abawangalira ku mwalo gw'Ekigungu ssaako n'abo abava mu bizinga eby'enjawulo. Omuwendo gw'abayizi ku ssomero lino gweyongeredde ddala okulinnya era ng'okusinziira ku Juliet Namanyi omukulu w'essomero lino abaana mu kiseera kino basukka mu 7. This school has been there for a long time. It is celebrating 50 years next year, 2026. It has been facing challenges in terms of location. Wabula abayizi bano okusomooza kwe basinga okusanga kwe butafuna kyakulya ku ssomero nga bangi ku bo basanga mu bisiikirize bya miti mu biseera by'ekyemisana ng'abafunye ak'okulya kabakaalu batu ddala. Kino kikosezza nnyo ebyensoma by'abayizi kubanga baba tebasobola kukwata ebasomesebwa mu bibiina
enjala okubaluma era nga wano kizuuse nga bwe kiviiriddeko n'omutindo gw'amasomero ekikula kino okusereba. There are challenges, though the government has tried to put some things in place, but we still find challenges that our parents cannot afford feeding children. This is my favorite food, by the way. It's very healthy. Kino kyekiwaliriza Shaka Stephen Gasaija nga ye ssentebe wa NRM Entebbe constituency okutandika akaweefube okutalaga amasomero ga gavumenti omuli aga secondary wamu ne primary ng'abadduukirira n'akawunga ng'emu ku nteekateeka y'okwasizaako gavumenti. Today we're in Chigungu Primary School to visit the school. We decided to bring them food as the government is starting a program to feed the UP schools. Wana akwasiza omukulu w'essomero lino obusawo bw'obunga obusukka mu 1500 n'awera nga bw'agenda okwongera okutalaga amasomero ga gavumenti gonna okulaba ng'adduukirira abaana n'ekyokulya. Definitely there are some challenges that they are facing which we believe that government needs to address. One of them is they would like to have a secondary school because most of the students who finish here, they are primary 7, you find them having to walk all the way to Entebbe town. Wano kizuuse ng'amasomero ga bonna abasomero gakyagugulana n'ebizibu ebitali bimu gamba ng'obutaba na nnyumba z'abasomesa ebyo birina okuba ebikadde nnyo saako n'ebindi obutamala kale nga beetaagibwa okudduukirirwa mu bunnambiro. Nze Sula Kagugube wano Entebbe. Webale nnyo Sula Kagugube. Mu maaso awo ngenda kubaako ate n'omugenyi ow'enjawulo agenda okubeera nga aneegattako tugenda tunuulira enkuuma ya kasasiro oyinza mukola mu biki okulaba nga avaamu ebyomugaso oyinza kumukuuma otya okulaba nga tofuna ndwadde n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Nekkiriza nkwongereyo n'agenkizo ku Ssatu. Uganda yakubeera n'okulonda kwa bonna mu 2026 wabula ebbugumu n'okweteekateeka naddala bavubuka lyeyongedde. Okwetoola ebitundu ebyenjawulo abavubuka batandise okwegwanyiza ebifo bitali bimu era baagala 2026 ebifo ebisinga nga biwanguddwa bo. Ivan Juko yalina emboozi eno. Uganda ebeera n'okulonda oluvannyuma lw'okuggwako kw'ekisanja eky'emyaka 5 era okulonda kwa bonna kwakubaawo mu 2026 era abasinga ku bavubuka batandise okusonga ku bifo by'enjawulo n'okulambika obuweereza bwe batunuulidde okutuusa eri abantu. Ita ebitongole ebyetengeredde nti constitution yeetulabika bulungi nnyo era neetulaga judiciary weyina okukoma neetulaga legislature weyina okukoma netulaga executive weyina okukoma. Ife we tutajje kuteekawo na kwamendika constitution eno efiitinga omulembe gwaffe tugenda kuba nga twenenya ffeka. Yensonga lwaki nvuddeyo mukama wange nzije nesimbe ku bukulembeze bw'eggwanga nti nkimanyi bingi nnyo byengenda okukyusa bingi nnyo byengenda okwadvocatingira okukyusa constitution kyekintu ekigenda okusookera ddala twetaaga reforms. David William Magezi omu ku beesowoddeyo era ono ayagala kuvuganya ku bwa president mu mwaka gwa 2026 era manifesto ye etunuulidde kubbulula na kutuusa buweereza eri abavubuka. Abantu bonna omuntu yenna abagamba mbu agenda kukyusa eggwanga lino njagala okubabuulira nti abalimba. Abantu bonna omuntu yenna abagamba mbu agenda kukyusa eggwanga lino nga si muvubuka abalimba. Mutusooka mutunuulira emyaka gy'abo abantu bonna abagamba mbu bagenda sekiwalinga future yabwe balina emyaka emeka. Ye afe yinzo gisa kiwalinga sekiwalinga eyiyo. Njagala obagamba nti fe balina okwekwatira mu bukulembeze bw'eggwanga lino kubafa abamanye eggwanga lyaffe twagala ligye. Magezi agamba singa abalonzi bamala ne bamuwa omukisa okukulembera eggwanga wakubaga enteekateeka era wakunyoola emikono gy'abalyake n'abakenuzi bagamba nti banyunyunta eggwanga n'okuttattana ekifaananyi kya gavumenti. Bwenguzi butuziza nnyo emabega baba triliyoni 10 buli mwaka egyo emyezi 12. Ffe tuvudde masomero tetulina nawakola lwansonga abantu babba ssente tulinamu kye tuyita bagositi waaka abakozi nga tebaliwo bataddeyo buteesi ne babba eggwanga lino ne balituusa okubeera nga n'abantu amalwaliro tegaliimu ddagala tetulina balwadde tubateeka lwa bubbi. Baganda bange mu manifesto yange egenda tandikira ku buli bwanguzi okwempawalinga abantu economically batera obubizinesi teekawo amateeka agagenda basobozesa nga bafunamu bintu bye bakola. Ono era agamba eddembe ly'obuntu wakufaayo okuliteekesa mu nkola mu kuyita mu mitendera n'okuyitimusa enkola ya ssemateeka. Mu kulonda kwa 2021 John Katumbe yali omuvubuka omuto ddala
yafuna obululu emitwalo 3,754 nga buno bwakola obutundutundu 36 ku buli 100 ekyoleka nti abalonzi oboolyawo kakuyegewe tebamunyiikira. Nze Ivan Njuko. The Uganda Human Rights Commission, UHRC, established under Article 51 of Uganda's Constitution, protects and promotes human rights through receiving, investigating, and holding tribunals to award damages for human rights violations, conducting research, civic education, monitoring detention centers, government compliance with treaty obligations, and presents an annual human rights report to Parliament. As part of its advocacy strategy, the UHRC last year commemorated the International Human Rights Day on 10th December under the theme, Reducing Inequalities in the Enforcement of Environmental Rights and Mitigating the Impact of Environmental Degradation in Uganda. Activities included a press conference led by Chairperson Honorable Mariam Wagadia, TV and radio talk shows, a newspaper supplement. The main event was a high-level public dialogue at Golf Course Hotel with the 3rd Deputy Prime Minister, Right Honorable Rukia Isanga Nakadama, as a chief guest. Key stakeholders in attendance included the EU Deputy Ambassador to Uganda, the UN Women Country Representative, the Japanese Ambassador to Uganda, representatives of heads of government ministries, departments and agencies. The dialogue focused on advocating for environmental rights. It was supported by various partners. Development model eyatandikirweho omwebembezi w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni omwaka ogw'2022 okulwanisa obworo n'okutunguura obuheereza obwerikukorra aha rurengo rw'omuruka obwa hati yahiire sente ezirikurenga omu bihumbi 10,000 obwo nezigabira SACCOs zirikuhingura omu mutwaro gumwe. Eki kigasiire abantu miliyoni 1 omu ihanga lyona. Government ya Uganda nebasima mwena ahabw'okwejumbira omu nkoreegi eya PDM n'okugikoresa omu kwetungura mukaruga omu kukorra okulya kwonka kandi nimuhigwa kugumizamu omu rugyendo oru orw'entungu. Obutumwa obu nibubareeterwa ekitongore kya Government Citizen Interaction Center. Enteekateeka ya Parish Development Model eyatongozebwa mu 2022 ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagitongoza enayambyeko nnyo okujja abantu mu waavu n'okutumbula enkulaakulana y'ebitundu ebyenjawulo okusinziira ku mutendera gw'emiruka era ng'enteekateeka eno yakateekebwamu ensimbi za Uganda eziri mu triliyoni 1 n'ensimbi endala ezigwamu era nga SACCO omutwalo 5,000 ze zaakaganyulwa mu nteekateeka eno nga bagijumbidde bawerera ddala akakadde kamu mu emitwalo 3 mu 2013 okwetoola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Gavumenti ku lw'ensonga eno yeebaza abantu bonna abataddeyo omwoyo ne muteekesa mu nkola enteekateeka ya Parish Development Model era ng'eyambyeko okuyitimusa abantu okuva ku nkola ey'okukolerera olubuto lwokka. Kati bannayuganda mwenna mukubirizibwa okwenyigira mu nteekateeka eno n'enteekateeka zonna endala eziba zireeteddwa gavumenti okukulaakulanya abantu baayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okukwebaza okuba nga tukyatambula ffenna nga sinakuwumuzaamu nakutegeezezza nti nja kuba neeyungibwako omugenyi ow'enjawulo ate nga wankizo tutunulira ebintu ebyenjawulo ebizimba eggwanga Uganda ensonga lwaki tusowolayo abagenyi nga bano abakulu abetulowooza nti mu butuufu balina ate obubaka ng'eggwanga bwe tugwanidde okuba nga tetumanya n'okutegeera bwe tuba nga tusobola okubigobera ne tubiteeka mu nkola.
tugenda kwogera ku bintu bingi naye ng'okusingira ddala essira tulitadde ku nkozesa ya kasasiro obucupa biki bye tusobola okuba nga tukola mu bintu bino ebintu bino ebimu bya bulabe abamu bafuna endwadde mu olw'obutamanya ngeri gye balina kuba nga bakwatamu n'okukozesa akasasiro ono mu ngeri emu oba endala. Omukyala gwe naye ye Asha Blick Nantege nga ye manager wa Appropriate Technology Center ATC era ng'ekitongole kino kiri wansi wa ministry y'ebyamazzi n'obutonde. Kikulu nnyo okumanya biki bye bakola kiki ekiriwo tuli mu mwaka mpya twamukyazaako nno wano mwattu yanaabaako ebintu ebyenjawulo byatubuya wala ku mulundi guno ate waliwo ebipya ebiriwo bye tusaanye okumanya ne bwe tukwaniriza. Oli ku Star TV lamusa ku batulaba ate tutandikira awo. Abatulaba sanyuse nesimye nnyo okuba nammwe wano olwaleero amanya n'eddoboozi Asha Brick Nantege nsanyuse okumpa omukisa guno okwogerako eri gye muli olwaleero ebintu ebitusobola otwongerako nga bannayuganda. Okay. Tutandikire ku ATC Appropriate Technology Center mukola ki Uganda asooka ategeera ekyo tugende mu maaso. Appropriate Technology Center kiwayi ekikola ebyokunoonyereza okwenjawulo naddala nga bikwata ku by'amazzi obuyonjo n'obutonde. Kiri wansi wa ministry y'amazzi ne environment ministry y'amazzi n'ebyobutonde. Okay. Okusingamu essira muli kunoonyereza. Tukola kunoonyereza n'okutumbula tekinologiya ow'enjawulo mu community nga tekinologiya eyo alina okugonjoola ebizibu ebyekuusa ku by'obuyonjo eby'amazzi n'ebyobutonde. Okay. Oyogedde ku kunoonyereza ebizibu ebyekuusa ku by'obutonde eby'amazzi bannayuganda engeri gye bayinza okuba nga baganyulwa mu nteekateeka zonna. Twagala otusiigire ekifaananyi butya kasasiro waffe ono bannayuganda gyasobola okuba nga bamweyambisa mu ngeri emu oba endala kakati nga mukozesa okunoonyeza kwe mukola ne tekinologiya ow'enjawulo agunjiddwawo okulaba nga Uganda egenda mu maaso ddala mu Kampala. Neeyanzizza ekibuuzo ekyo naye nga sinaba kukiddamu. Njagala ntwala omukisa guno okutusigira ekifaananyi ekyakasasiro mu ggwanga. Ekifaananyi kyakasasiro mu ggwanga, ekifaananyi eggwanga lyaffe tulinamu okwonoona kungi. Tuli mu mbeera eya omuzungu kyandigambye take, make and dispose. Twala, kolamu kyokozeemu, osuule. So twesanga nga tulina kasasiro mungi ebintu ebyandibadde bituyamba ng'ebyomugaso to ending up nga tubifudde ki kasasiro. Ebintu ebisinga wano bye tuyina ebisinga byolaba kasasiro tunuulira kasasiro ali mu Kampala for example bw'ogenda n'omutunuulira mubeeramu obucupa mubeeramu emmere abantu gye basudde mubeeramu obuveera mubeeramu pampers mubeeramu ebintu ebyenjawulo naye nga mu kutwalira awamu bw'omutunuulira ebitundutundu 6 ku 100 abeera kasasiro asobola okuvunda oba omuzungu wandigambye organic what waste. Kati kasasiro oyo nga bw'abeera bw'atyo alimu emigaso mingi ate era alimu obulabe bungi. Kati bw'otunuulira kasasiro oyo fenga ATC tumutunuulira nga bw'ali mu bungi bwe tutyo ne tutandika omunoonya ne tumusootinga ne tumwarranginga n'ogamba nti kino ono kasasiro eno gurupu eno sobola gikolamu kino no gurupu eno sobola gikolamu kino. So ebintu bino bannayuganda beetaaga okubimanya bwe banaabimanya bajja kuba bafuna ekifaananyi ekirala kasasiro basobole okukola ki okukyusa engeri gye bakola ki gye batunuuliramu kasasiro ono. Ekisookera ddala ogenda n'osanga nga kasasiro oyo aviiriddeko ebizibu bingi ebyenjawulo. Recently omanyi mu Gw'omunaana omwaka oguwedde kasasiro yayiika ekiteezi natta abantu yabumbulukuka baamuyiwanga buyinga bazimba yes mu weeks nga 2 emabega kasasiro yakutte omuliro n'addamu n'akola ki era naye natuusa obulabe. So kasasiro bwe muba nga temumukutte bulungi bino biva ku ki bino byonna? Tewali poor solid waste management
obutamanya nkwata ya kasasiro nnungi mu bantu oba abatutwala fenna bw'otunulira kasasiro oyo kasasiro nga bwe nkugambye nti wa bulabe naye ate alimu emigaso mingi naye ate wano ffe twesulireyo gwa nagamba nti tumukwata nga bwe twagala oli bwagula ki bwafumba emmere abafumba emmere bafumba normally 30% of the food bagisuula eremye bafumba nyingi ne basuula oli bwagenda nagula amazzi akacupa anywa n'akasuka so ebyo byonna bibeera kasasiro ng'ali ki ng'ali mu community kati kasasiro bw'atuuka mu community ono kasasiro ono avunda bwe bamusuula eri ekiteezo wa yonna gye bamusudde n'akola olusozi bw'aba ali mu prosesi y'okuvunda avaamu gaasi ow'obulabe omuzungu gwayita methane gaasi oyo naasobola okwaka avaamu omuliro kati gaasi oyo bw'aba avaamu omuliro ffe nga ATC tukugamba gaasi oyo mu kifo ky'okumusuula eri aleete obuvuyo bwonna obuli mu community ffe tukugamba tukuyigiriza omuggyemu omukolemu omuliro gw'osobola okufumbisa ewaka such that ekizibu kya kasasiro kivuddewo naye ate naawe ofunye obwetaavu boki obw'omuliro gw'okufumbisa ewaka ekintu kino mukisaasaanyiza kutuuka wa kubanga abantu bayinza okubanga ebitundu byomwakatuukamu bitonotono bwe tubanga abantu abasinga kati tebannamanya oba oli awo nkozesa ya kasasiro na birungi ki ebirimu kiki ekikyabuzeemu mu nkola yammwe oba okunoonyereza okwenjawulo kwemukola ekikyabuzeemu abantu tebakkiriza byemubagamba bakyayagala si bye tubagamba as such omanyi abantu baagala kulabako anti amaaso g'omuganda yes kakati kyetukola ennaku zino tulina drive gye tuyita technology transfer drive tutwala technologies mu community eri ku muntu wa wansi asembayo tumanyi weeziri tumanyi abantu tebazimanyi tukiza tebazimanyi naye tuli mu basomesa mpola tugenda tulina programs buli week tugenda mu communities mu bantu ne tubasomesa obutamala gamasa kasasiro ono okubalaga nti kasasiro kintu ki kya bulabe era nga twandibadde tunyumirwa nti singa tukwatagana ne programs endala eziro nga mindset change jolaba PDM ne mukwatagana ne mukozesa opportunity eyo era bwe tugenda mu community tugezaako okulaba nga tukwatagana n'abakulu abakulira programs ezo tulabe nga tufuna omukisa ogwo okulaga abantu nti kasasiro ono gwe musuula wa bulabe naye ate bw'oba omukutte obulabe osobola obujjamu certainly around 80% of solid waste mu Uganda can be recycled ekyebuzibwa ani alina okurecyclinga ebintu bino kuba kati bwemubanga bwe muli bitongole bantu kikaaki abalina okubanga bakola project efaanako bwetyo kuba omuntu sakinoomunze nga Jethro sijja kikola because simanyi obusobozi nga sibulina kaakati ffe tukulaga nti kasasiro ono jjukira bwe baba bamusuula atandikira ku ssekinnoomu so okusomesa n'okufuna solution erina kutandikira ku ki ku ssekinnoomu ewaka gwe ng'omuntu mu maka ago kasasiro omulabirira otya kitandika naawe lwaki ofumba emmere n'ogiyiwa bw'obanga owaasa emmere ebikuta ebisigaddewo obanga oguze sooda ebintu ebisigaddewo obikozesa otya ate era oba okosa obutonde kakati tulina programs ez'omuntu ssekinnoomu neoba nga biogasi gwenkugamba osobola omukola ewaka ku waka w'omuntu kati olaba bw'otunuulira mu tawuni olaba waliwo abattoir west n'ogenda kati olaba tusobola okugamba nti kati okumpi ne abattoir eyo tuteekewo ki biogas facility obuso obuvaawo bungi nnyo bano abakolera awo abalina lufula eyo baba basobola okufuna amasannyalaze ne bafuna ne security lights ez'okukola awo ne bafuna neki n'ebirala bye basobola okukolerako awo ku biogas gotaddeko ate ng'obateerako ne toilet ne babanga bukimu bafunye ebintu ebinyonyi bakubisiza ejjinja limu ebinyonyi nga 3 so tusomesa nti kirina kutandika naawe gavumenti weba erina programs eno waggulu ennene kuba nezaffe nazo programu za gavumenti naye zitwalira ddala ku muntu wa wansi kino kyonna kintwala ku kibuuzo waliwo kye bayita licet
waliwo amazzi gano agakulukutira mu kasasiro obucaafu obubi obwo obukulukutira mu bantu eri ebintu abantu bye batanategeera mubayambye mutya okulaba nga basobola okumanya bwe bayinza okwewala ebintu nga bino obucaafu obwo n'okumanya omugaso oguli mu bintu bino byonna wakati ndabye ekitusumbwa abantu butamanya kati obuzibu obuliwo nga bwe nakugambye ekizibu kyonna butamanya bwe tukwata kasasiro kakati fwe tukusomesa bwolina okukwata kasasiro ebizibu byonna oba ogenda bijjawo omuliro gwe twogerako ogwali ekiteezi n'ebisasiro ebyabumbulukuka eyo it's a tip of the iceberg omuzungu bw'ayangambye bw'atyo lwakuba kyo kyali nti kiwaawaza amatu naye kati likyetono bw'agenda oba agamazzi agakulukuta agava mu bisaaniko nga bivunda gayingira mu ttaka gagenda mu myala kati oba olya emmere yonna gy'olya oba byennyanja oba kibiina byonna bibeera bifunye ki obutwa buli yes kakati fwe tugamba nti tukusomesa okulaba engeri gy'okwata kasasiro ono n'oba nga taliiwo completely kubanga bw'okola biogas sirare avaamu ojja mutwala mu lusuku ne bw'oba omuye talina bulabe so bwe tuba tukusomesa okuggyawo kasasiro ono ebizibu byali kye tubina tuba tukoze eki tubisolovinze jukira kasasiro ono bw'aba avunda kasasiro wawunya so you are polluting the air you are polluting the land and you are polluting the water at the same time oli mu kwemitinga ki greenhouse gases so tugezaako okusomesa nti tuzijjemu tetukoma kukusomesa naye tukuwa ne technology z'osobola okukozesa tubayigiriza kati olaba food waste osobola okukolamu bioenzymes basobola okukozesa instead of pesticides nozikozesa to manage the order in pit latrine and sludge ne tubasomesa nti oba ebigogo osobola okukolamu pads osobola okukolamu carpets emikeeka ebintu ebyenjawulo ne tubasomesa nti kasasiro bw'oba oyagala kasasiro ebisaaniko bwe bitaddeawo bivunda naye tebivunda very fast kubanga wembadde nzijjaawo nti kasasiro ono okusinza ku kunoonyeza kubanga research alaga nti wandibaddewo space oba ebbanga radius kilomita nga 5 ku 10 naye twogere ku bantu nti Jethro azimbye amaka ge matono nnyo naye nga kasasiro wange bwe mba sifunye emmotoka emutwala muteeka wali mu nnimiro mu nsonda awo ngenda okumwokyeza watwayiga ekyo ffenna kasasiro bannaye tumwokye obuveera mu bukuŋŋaanye mu bwokye kakati gwoŋŋamba nti waliwo n'obulabe obuli mu kwokya kati Munnayuganda addukirewa kati obuveera tusobola bakolamu ebintu ebyenjawulo bakolamu necklaces bakolamu obusawo bakolamu emikeeka balukamu ebibbo obuveera bakolamu ebintu ebyenjawulo so obuveera bwoba obuzijjeemu musobola n'obutereka n'obuguza those women centers ennaku zino laba obucupa tebukyalabika by the way obucupa tebukyalabika luli twayinanga obucupa buli wamu naye kati obucupa babukuŋŋaanya buli wamu kuba tubuzimbisa amayumba tubuzimbisa tanka z'amazzi tubuzimbisa ebintu ebyenjawulo kati kasasiro mu kifo ky'omwokya tukuwa envunyu oba enswera mu nzungu zayita black soldier flies nokola kino oyambako ono kasasiro avunda avaamu nakavundira omuteekamu envunyu ezo kimuyamba nti mu bbanga etaweza wiiki aba avunze ng'afuuse ki ekijimusa ate nga taliimu butwa kwegamba mu kyo bino ebintu biri mu maka gaffe tusobola okubyeyambisa naye tetubimanyi exactly public ne private sector bisobola kuyambako bitya mu kutereeza engeri kasasiro no gyakuŋŋaanyizibwamu oba okumukwata mu ngeri esaanidde kaakati bw'olaba bano ab'ebimotoka bakwata kasasiro bwe muba bo bayina bamanyi kasasiro ali organize ali yena bamutadde wamu batwala butwazi so we can work together ne tugamba nti we promote sorting kasasiro ne bamusortingira wano nobeera n'ebiveera bisatu ng'olina ebiveera ebya nakavundira ali nakavundira mpozi ng'oli mupangisa naye bantu oli mupangisa nakavundira oba teweetaaga muwaayo bamutwale musasulira olina ebiveera bya nakavundira olina ebiveera by'obucupa abasajja babeera bakonkona balonda obucupa so obucupa buno abamu ne factories ezimu zitandisa obugula bw'obuzzayo bakuwa ssente then olina ebiveera ebiri mu kasasiro no pampers by the pampers zitwala over 400 years okuvunda so kaakati ezo pampers private sector we baviirayo ba public ne mukola incineration facilities
ez'okuzookeramu under controlled conditions ne mutwala ezo pampers pads ebyo condoms and the rest ebitavunda ne mubikola ki ne babi-incinerating under controlled whatever conditions kati ono kasasiro gw'obadde generating you will have reduced it by 80% nga bino ebisinga obikozesezza gwe kennyini mu mbeera eyali ekiteezi omukyala Ablik waliwo ekyokuyiga ekiriwo kyetusobola okujjamu wammwe kyemutune n'ogamba nti abanaaye kakati ekyagwa ekiteezi tekirina kugwa mu mbeera efaana bwetwa mu kifo bwekiti ekyokuyiga mu ekiri kiriwo ekyokuyiga ekirimu nti abantu baazuukuka ne bamanya nti kasasiro akola ki wa bulabe bunaku tumanyi kasasiro kibi kigwana wala naye kati ekyokuyiga ekirimu unfortunately abantu baalimu okufa entumu bwewola naffe ng'abantu abali in charge of okutwala kasasiro oyo okuddamu omuteeka akola olusozi olwo lwonna lwonna tulina okuba nga tulina okuyiga lwakuba nti oluusi tetuyiga tulina okuyiga bayitayo emiriro gino gibadde ne mu India gibadde newalala lwakuba tetuyiga so ekyokuyiga ekirimu nti abantu tebaali tebalaba nko kasasiro ayaka kati balaba kasasiro ayaka ate nga yeekumye yekka omanye kasasiro yeekuma yekka nti ebiseera ebyo temperature zaali waggulu nnyo temperature zaali waggulu nnyo kati omuliro ne gwekuma so buli omu yamanya nti ebisasiro bino bisobola okukola ki okwaka so kaakati omuliro guno ffe tubagamba nti let us use this opportunity tujjemu omuliro guno nga tegunnafuka gwa bulabe tukole ki tugukozese tujja kuba tusavinze emiranga gye twandikabye nga ebizibu bitutuuseeko naye nekira bayira ejjukira nti bw'ojjayo omuliro guno omulaba nga kasasiro naye bw'okozesa kasasiro oyo ogenda kuba osavinze amazzi wagambye eri kitijja kuba teriiwo ogenda kuba osavinze obutonde ate ng'oredusinze ne pressure y'emiti kuba bwe nkugamba biogas ofumbise biogas oba ogenda kukendeeza rate gye bakola ki gye batemerako emiti tokyalina bwetaavu bw'amanda nanku Mchabli tulina obudde butono nga tumaliriza ETC kakati kiki ekiri mu ddiiro mu kiseera kino kiki kye mutunuulidde era kye mukulembeza obudde buno kyenjagala Munnayuganda ategeere tuleme kuvaano nga takitegedde ETC kye tukulembeza nga bwe nabagambye tukola omulimu gwaffe gwa kunoonyereza tulina tekinologiya mungi ow'enjawulo nga bwe mubagambye gwe tumaze okunoonyerezaako ne tumukakasa nti akola so tugeza kyetukulembeza kati kumwagazisa bantu nakubawa skill basobole omwetuusaako obukugu yes kuba bwe tujja ku kyalo kyammwe tulondayo abantu ab'amaanyi ne tubawa obukugu obwo batandika okuzimbira mmwe abali eyo muleme kubeera nga mujja waffe ate ekirala nti bwe tuba tukola omulimu ogwo tubawa technical support nti bw'omiitinga costs eza material costs ffe ne tubawa technical support mpaka litulaba nga mukuguse nga musobola okwetengeera ne mutwala omulimu mu maaso ekisembayo okuva gy'oli kyenjagala Munnayuganda nga tumusiibula ate naffe tusiibule dakika tuyineemu Bannayuganda kye mbasaba nga mbasiibula badde nsaba mwettanire nnyo ebintu bino kuba nze ng'omuntu mbikozesa nze njagala obbagamba nti ewange mmaze emyaka egiwera ena nga sikozesa kumanda ebintu bino mbikozesa mmanyi bikola ebintu ebisinga bwe tubinoonyerezaako nze kennyini nsooka ne mbyekozesezaako ndabe nzije nkyogerere bulungi so mbadde mbasaba mbakubira omulanga ogutakungula mugezeeko okwettanira ebintu bino musobola otunoonyaako newe mujja ku Ministry of Water nga mubuuza ETC oba ne mujje mukono kulira na Kawuga prison mutunoonyeeko tujja bayigiriza ffe tuliwo kubayigiriza kubawa kye mwagala kubanga tuli mu kutaasa butonde nakulaba nga Uganda abaana baffe enkya bagisanga ng'ekyali nnamu ng'ekyeyagaza Buterevu tweyanzeege manager wa Appropriate Technology Center ETC Asha Blik Nantege ensonga ozitegedde kasasiro ono omulabanga omubi naye ate nga ye akugamba asobodde okuba nga ate yamuganyulwamu mu ngeri emu ebirala emyaka ena ssebo mingi bw'oba nga tokozesa manda omanye ensawo esente z'oba osavinze awo ensawo y'amanda kati oba eri ku mitwalo 10 mu bifo ebiwala 12 kakati kubakwamu awo ng'omaze okuyiga engeri gy'oyinza okukozesaamu ebintu bino ngamba kikulu nnyo osobola okubanoonyaako n'otegeera engeri ebintu gye bitambulamu amawulire ag'enkizo ku Ssatu bwegatyo bwe gabadde Dorothy Namuyomba abaddewo ku bubonero nze Jethro Kasaigi sula bulungi